museera ogwe nojja nga tonyiikira mu kigambo bagamba okusaba nga otunula bbali ng'okololamu. We should not give up the habit of meeting together. Amanya bampita Jasper Gladys Lubega nkulembera Homsel otuula mu Kitete mu maka g'omwami n'omukyala Lubega. Kakati twogedde ku bintu bingi naye ekisinga kinjagala okugerako kati twogedde ku ngeri gye tuyinza okukwata ku bantu ab'omu kitundu nga Homsel. Ekimu ku byo kibadde okubakyalira, okubalaga okufaayo, okubaaniriza, okugabana nabo bye tulina, okubalaga Kristo Yesu, n'okwenyigira mu nkungaana ezibeera mu kitundu nga mulimu okufiirwa n'emikolo emirala, tusobole okwogera n'abantu omu ku omu.
kale ne twogera ku bintu ebyo, ne twogera ne ku budde nti kyakusoomooza, naye ne tugamba nti Mukama atubeere tusobole okwata obudde twezzemu amaanyi okuŋŋaanira mu homusero. Margaret Musana by names, from Cell A, Nabuti. We had good interactions. We had different questions. One of them was on challenges we normally face during challenges we normally meet as home cell members. Number one, people usually fail to turn up just because they are ever busy. Another reason people are trying to give me was they are ever tired. By the time they leave their places of work, they are fully exhausted. Then witnessing was also among the questions. How can we really be witnesses or good witnesses within the community or locality where we stay? In the first place, they talked of living exemplary life. It's the best thing if we are to reach onto the many people. Apart from living exemplary life, they also gave me love. We need to love one another as cell members. Then we can move out and reach onto the rest of the people. Some members told me they are ready to avail their homes for sales in case they are in need. Gange nze Aida Waswa mwebaze nkulira oba nga ngambe tukulira omuseero y'embalala nga mama Bukirwa yali yakulembera kati nze nembeera nga ndi assistant. Naye olwaleero tasobodde kubeerawo, nze asobodde okuyimirirawo nga omuseero leader ow'embalala. Tubadde twogera ku bibuuzo ebikwatagana, tubadde n'ebibuuzo bye tubadde tuyogerako okusinziira ku homusero. Naye ekisinze okunkwatako wabaddewo ekibuuzo ekibadde ekyanambanya nga twogera ku biki ebisobola okuziyiza omuntu okuŋŋaana mu homusero. Tulabye ne gwe tubadde nabo tusobodde okulaba nti ekimu ku bisingira ddala okuziyiza omuntu okubeera okuŋŋaana mu homusero ayinza okuba nga abadde akuŋŋaanira mu homusero eyo. Tetulabye nti ebiseera ebimu emirimu gitujjawo ne tugenda mu bifo eby'enjawulo n'ova embalala katugeze oba n'ogenda Jjinja nga tosobola kujja kukuŋŋaana ku lunaku olwo olwateekebwawo olwokuna. Tusanze okusoomoozebwa kunene ng'oli agamba nti sisobola kuvaayo n'enzija n'enkuŋŋaana okuleka ng'ate olunaku lukyuseemuuko. Kati ekyo ekimu ku biziyiza bye tulabyeko nti singa olunaku luba lukyuseemu aba asobola okuŋŋaana, naye ng'ate eriyo era abamu abalala bagamba ne bwe luba lukyuseemu bo basobola olwo. Ekirala kye tusobodde okulaba ekiziyiza abantu abamu obutajja mu homusero, ayinza okuba nga omukulembeze akulembera omuseero ng'ebiseera ebimu ayinza okuba tabaawo nga naye oluusi abeera akolera wala, oluusi ng'atambula n'ava mu kitundu mw'abeera n'agenda ng'akolera wala. Kati nakyo kireetamu okuziyiza abantu okuba nga tebakuŋŋaana kuba omukulembeze bw'atabaawo, kitegeeza n'abalala bagenda kubanga tebasobola kuŋŋaana. Abamu basobola okukuŋŋaana nga waliwo omukulembeze, ate abalala bayinza obutasobola kuŋŋaana omukulembeze takola ki, taliiwo. Kale ekyo kye kisinze okutusoomooza ennyo nti ebiseera ebimu n'obudde buno bwe tukuŋŋaaniramu kuba omuntu bw'abeera ng'abadde wala n'agezaako okusobola okutuuka okujja okukuŋŋaana kwolwo olwokuna lwe tukuŋŋaana, oluusi kikaluubiriza abalala baba baakedde okukomawo okukuŋŋaana mu budde ng'abalala bwe babadde bakola ki, babadde bakuŋŋaana. Bwe ziba nga zaali ssaawa 12 ze mwasalawo, omulala n'atuuka 12 kitundu omulala emu, kireetamu okuba nti abantu tebakutte budde, omulala akwata obudde naye kimuleetera okuba nti ki, olunaku olulala takwata budde. Kyekyo kye tulabye ebyo tusobodde okudisikasingako eyo kweshoni esinze okunkwatako ebadde mu eyokuna, kweshoni eyokuna.
You are all most welcome to Nsube Home Cell. We are blessed to be here once again in our home cell. Today, as we had a cell Sunday in Nsube Home Cell, we shared a number of things, but I'm going to talk about only one aspect. We were sharing about the similarities between the church today and the church in the book of Acts. We discussed and shared that in the book of Acts, they used to have fellowship, as we are also doing fellowship in Nsube Church and also in the church today. We also realized that they used to move from house to house as they do fellowship. We also move from house to house in our home cell as we interact with the different members. Another thing that we also shared, that they used to break bread. We also break bread in our home cell. We share different eats, and we also take some tea, juice, and at the end of the day, people feel very happy and enjoy the time they spend in their cell meetings. Also, we saw that in the book of Acts, they used to pray together. Even us in our home cell, we pray together, pray for one another's needs, and we see that we are sharing burdens. They used to carry each other's burdens, as we also meet and we share together and we carry each other's burdens in prayer. They also used to share material items, as we also do share in the church today, the material items, like we see people sharing clothes, they share food, among other items. So there are a number of connections and the other things that we share in common. So we draw our examples from the early church, particularly in the book of Acts, chapter 2. So we thank the Lord so much. As in Nsube Home Cell, we shared more and more other things as we were in that sharing. Thank you very much. May God bless you. We see you again in Nsube Home Cell. We meet on Thursdays. I'm Nakagwa Erina from Nabuti Church Cell. Nebaza Katonda olwa Nabuti Church Cell, nebaza Katonda olwa Deliverance Church. Namusumba affe Fred Sali ne bonna management ya Deliverance Church. Nga Deliverance Church Mukono ateranga Church Cell. Olunaku olwaleero tufunye omukisa munene kubanga tukunganye tubeerako bye twogera. Naye twogedde ku point eno esooka ebadde ebuuza nti what can we do to ensure effective witness to the community at the cell. Esookera ddala Mukama abadde akyatuwadde omukisa nga cell nga buli mu mwezi tufuna Olwokuna lumu ne tufuluma ebweru ne tuwulira enjiri. Ekisookera ddala Mukama atuweereddemu omukisa, ate ekirala bamemba bayize okuyimirira mu bantu nga balina obuvumu. They have got confidence to stand before people and preach out the gospel. Another thing, some reading it has been difficult to them, and also to translate the word, like as in preaching it to people. But at least these days, for the more we have done it, people, there is some improvement. I thank God for that. To the few, we have got some few members in the community. Abalokose tulinayo member omu yali akatwegattako era asaba ne mu kanisa n'olwaleero mu home cell abaddewo, naye nga Mukama atukoze bulungi. Endala issue gye twogeddeko ebadde yakubeera nga tusobola okubulira enjiri ey'ebikolwa gye tubadde tetunatandika kukola, naye bwe tukyogeddeko tugambye tusobola okubulira enjiri ey'ebikolwa eri abantu ab'enjawulo, eri abalwadde, ne tubagulira ebintu ne tubibatwalira, ne tubakyalira, ne tubasabira. Kisobola okubeera nga kikola omulimu omulungi nga omuseero eri community yaffe. So mu ngeri yonna ebaza Katonda kubanga bamembers bali willing okulaba nga babeerako kye batoola, okulaba nga tubulira ate enjiri ey'ebikolwa. So next time tusaba Katonda atuwe ekisa tutandike nayo gigezaako. Enjiri endala gye twogeddeko eya door to door. Naye bamembers nga nnungi, naye bamembers abamu nga bagitya. Lwaki? Batyo babuuza ebibuuzo, bamu bawulira tebannafuna agumaanyi olumu n'ebyawandiikibwa to defend that work.
so nsaba mukama atuwe ekisa mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo tuyimire mukama atukola See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, oh. You know they carry me, they play, oh. Obina samo, ireme obina samo. Obina samo, ireme obina samo. Jesus, ireme obina samo. Obina samo, obina samo, ireme obina samo. Jesus, ireme obina samo. Obina samo, ireme obina samo. Because of Jesus, I've got joy overflow.